Приветствую вас на канале Kibber-Craft, я с вами Вирус. Это новая часть по Fallout 4 с дополнением Автоматрон и Wasteland Motion. Сегодня, как вы видите, мы будем телепортироваться в институт. Как вы видите, у нас еще здесь стоит вот этот вот ядерный реактор. Я записывал, как я его нашел, как я его добыл. То есть там очень сложно было. У меня не было науки 4, я там каким-то боком, честно, сам уже не помню, как я его нашел. Я его поставил сюда. При помощи линии снабжения. Вот сейчас покажу. Вот. Линии снабжения. Что за... Noise communication. Сенсорный модуль. Ну, я его не заметил. Давайте пойдем. Теперь выходим. Прежде всего к нему яма стру, кратер атома, так что давайте-ка берем и бежим. Я не знаю, зачем мне эта фигня, но давайте добудем. Согласен. Это бесит. Направляемся к двери, потому что нам именно к двери надо. Ну да, я говорю, что у меня подготовлено все очень хорошо, то есть я могу в любой момент переодеться. Этот костюм, поскольку он покрывает полностью, то мне достаточно всего лишь на одну кнопочку нажать, и все. Так. Мне это все не нравится. Мне это все очень не нравится. Данс. Мы начинаем драться. Сдохни. Сдохни. Так легко было разобрать сейчас. Радиация восстанавливается. 14 способность на самом деле. Никогда не любил их способность восстанавливаться в радиации. Ладно, бежим дальше. То есть, да, сюда. Я взял Данса, поскольку, ну, я хотел поначалу обратиться к Брасу за помощью, но потом вспомнил, что лучше уж мне все-таки всегда обращаться к Минитменам. Так как Стружа всегда поможет, если что, тут все с ним удобнее. Он всегда со скачевари, все со скачевари. И заодно будет причина поставить дополнительные движочки. Но эту фигню надо будет переставить. А ядерный реактор придется нашать другой переставить. Потому что все-таки он дает мне только 100 энергии. А это мне не хухры-мухры, так что уж надо будет его на что-то еще тратить. Можно использовать специальные передатчики, но на самом деле, я когда заметил, что в нем есть ядерный блок, а именно когда я его в первый раз поставил, я захотел его вытащить. Была такая тупая попытка на самом деле. Я его не смог вытащить, потому что это невозможно. Его только можно деактивировать, но даже тогда он не вытащится. Так, ладно. Данс в силовой броне, я в костюмчике, ну и все нормально. Держи. Вниз, да. Ключ от установки. По эвакуации. Заходим. Вот мне до этого Данс еще диалог начал. Насчет того, что типа он рад и так далее. То есть я хочу, чтобы он раскрыл свою тайну, мол, я синт. Но, возможно, но для этого, мне кажется, надо будет выполнять квесты братства и братства. Я сделаю одно великое сохранение и посмотрю, каково, что там будет. Можно было вас перевести сразу же. Да, смотри. Согласен. Заныкаемся. Ого. Ну все, идем. Так и знал, что надо было ответ. Да.
Где-то здесь. В такие моменты я жалею, что я не взял импульсы. Так. Чем их можно убить? Чем их можно убить? Кстати, здесь можно переодеться. Ну, видите, я уже переоделся. Я очень наловчился с этой фигней. Патрульная. Ищи меня. Да иди ты в жопу, я не понимаю, как вам попасть. Граната и минус один. А, вот он, как вам попасть. Главное не забыть. Идем вниз. Идем вниз. Ой. Тут у нас такой поджигатель. Понятно, что такое поджигатель. Лидер. Фух. О, боже мой, почти полная броня X-01. Я так счастлив. Боже мой, мне осталось найти только руку и ногу. Ай, блин. Я так счастлив, ё-моё. Ай, блин. Данс. Данс, смотри, почти полная броня. X-01, еще и ядерный блок прилагается. Данс. Данс, ты это понимаешь? Данс. О, боже мой, это моя мечта собрать полный сет X-01 максимального уровня. Надо с ней что-то сделать. А, я знаю. Надо забрать ядерный блок. Теперь делаем так. Hey. Ясно. Значит, придется делать по-другому. Придется это все забрать. Я в прошлом похождении только руку, ногу, руку и торс нашел. А здесь еще и голову. Так, ладно. Так. У тебя здесь, да, еще куча много чего. Дайте туловище. У меня уже будет 3 силовые брони. А интересно, тебе можно дать чуть-чуть? А, круто. Но я тебе не дам носить мою броню, это моя броня. Осталось найти только 2. Блин, я так счастлив. I'm so happy, guys. Блин, пришел в эту хрень зачем-то. Спустился вниз, нашел все, что нужно. А, точно. Лифт. Лифт как-то хитропопо вызываться должен. Ну, значит, без хитропопого вызывания. Я посмотрю в интернете места спавна силовой брони. Все, которые я не посещал. Кстати, надо будет еще в Альянс сходить. Там я нашел силовую броню, на самом деле. Я ее даже кому-то отдал. Ну, точнее, я ее притащил на базу. Блин, ребят, я до сих пор не могу описать все свое счастье. Я нашел то, что... Да, я уже нашел большую часть того, что я хотел бы собрать. Напомню, я хотел бы собрать полный сет. Полный сет — это моя мечта. То есть, она как бы является самой мощной броней во всей игре. Ай-яй-яй-яй. Я забыл, где выход. Данс.
А, да, здесь еще выше подняться. Нет. Ошибочка. То есть куда нам? А, да, вот сюда, точно. Блин, ну, я реально сейчас настолько... Я сейчас даже... Мне слова кончились. Я реально сейчас очень счастлив. Я нашел фактически свою мечту. Почти полный сет силовой брони. Если бы здесь был Карл, я бы сказал... почти полный Карл. Блин, если бы я вообще полный нашел, я бы просто в нее сел, ушел в ней. Серию закончил, похождение закончил навсегда. Хотя нет. Ой. Быстро. Опа, у меня хп снижается. При переодевании у меня хп понижается. Ладно, давайте ставлю на паузу и телепортируюсь, потому что я очень уверен, что у меня будет наверняка бесконечная загрузка. Такое было. Из-за этого у меня несколько серий не заканчивалось. Поехали. Я даже за записью прям такую радостную панику устроил, так сказать. Ладно, значит, я ее добывал? Не знаю. Sturgis. Hey, Sturgis. You need any help with that signal interceptor? I'm not sure how we're gonna build this. We should be able to. Anything else I can? I need to find parts for the beam emit. We're gonna need help with anything. How are we gonna build the control console? Any other question? Not now. Все, то есть я находил деталь зря. Ну ладно, не зря, хотя. Смотрим. Встаем сюда, да? Вроде должны встать сюда. Чуть теперь. Чуть теперь. Пойти. Нет, инфо. Построить антенну. Я антенну ретранслятора забыл построить. Нет? Что ж тогда? Может еще одну? То есть надо подключить к... Ну, работай. Что такое? У меня проводов дофига. Чё за хрень? Алло, Суджис! Я построил, вот. У меня, блин, вовсю работает. Секунду. То есть, стоп. Это подсоединено к этому. И подсоединено к консоли. Консоль подсоединена к энергии. Sturgis. You need any help with that signal intercept? Not now. В смысле? Я все сделал? Какого хрена? Построить консоль есть. Антенна ретранслятор. Значит, мне ее заново надо построить, да? А тогда эту сносим. Выбираем ее и ставим, не знаю. Вообще не знаю, дебилизм какой-то. Все. Теперь что мне не хватает? Ага, включить его. Поехали. Ясно, все. Sturgis. Все, ребят, наконец-то. Нет. Not now. Я должен что? Что я должен? Сturgis поговорить. Let's do this. Sure. Right. I'll start scanning.
Так, давайте-ка снимем шлем. Хочу там прийти без шлема. I'm ready when you are. Все. Жду, Струджес, жду. Давай. Okay, hold real still. I don't want any corruption of the molecular beam. Oh yeah, by the way, I figured this was a golden opportunity to find out as much as we can about the Institute, Да. what they're up to. Ну, This holotape's all set with a program that will scan their network and download anything it finds. окей. Uh-oh. Yeah, we better hurry. And don't worry about that tubing wiggling around. It's, just there for decoration. Okay. Серьезно? Scanning for the Institute signal. Tracking RF. And... got it. Hold on to your butt. За что держаться? Вот нелогично, за что я должен был держаться? А, а что я должен был держаться, а? Компьютер. Уровень. Ребята! Ты! Загружаем самого себя. Отдам. Отсюда еще надо выбраться. Так. Что нам здесь делать? Что? I wondered if you might make it here. You're quite resourceful. I'm known as Father. The Institute is under my guidance. I know why you're here. I'd like to discuss things with you face to face. Please, step into the elevator. Ладно. I can only imagine what you've heard, what you think of us. I'd like to show you that you may have the wrong impression. Я даже не знаю, как это сказать. Welcome to the Institute. This is the reality of the Institute. This place, these people, the work we do. For over 100 years, we've dedicated ourselves to humanity's survival. Decades of research, countless experiments and trials, a shared vision of how science can help shape the future. It has never been easy. And our actions are often misinterpreted by those above ground. Someday, perhaps, we can show them what we've accomplished. But for now, we must remain underground. There's too much at stake here to risk it all. As you've seen, things above are unstable. I'd like to talk to you about what we can do for everyone. But that can wait. You are here for a specific, very personal reason. You are here for your son. Sean? Huh? Yes, I'm Sean. Sean? Oh my god. It's really you. Who are you? Sean, where is everyone? Father, what's going on? What's happening? Yes, it's me, your dad. I'm here, Sean. What's going on? Father? Father! What do you want me to do, Sean?
What can I do? I don't know you. Go away. Father! Father, help me! There's someone here, help me! Please, Sean. I'm your father. Talk to me. Just open the door. Father? Father, help me! He's trying to take me! Father? Father, help me! Sean. S923, recall code Cirrus. Fascinating, but disappointing. The child's responses were not at all what I anticipated. He's a prototype, you understand. We're only just now beginning to explore the effects of extreme emotional stimuli. Please try and keep an open mind. I recognize that you are emotional, and that your journey here has been fraught with challenges. Let's start anew. I am Father. Welcome to the Institute. Give me Sean. The real Sean. Right now! I know. I know. You've gone to such lengths to find him. I'll make this very simple. Where is my son? He's here, in the Institute. Closer than you think. But I need you to realize that this situation is far more complicated than you could have imagined. You have traveled very far, and suffered a great deal to find your son. Well, your tenacity and dedication have been rewarded. It's good to finally meet you, after all this time. It's me. I am Sean. I am your son. It's really you? After all this time? Yes. It's true. In the vault, you had no concept of the passage of time. You were released from your pod and went searching for the son you'd lost. But then you learned that your son was no longer an infant, but a 10-year-old boy. You believed that 10 years had passed. Is it really so hard to accept that it was not 10, but 60 years? That is the reality. And here I am, raised by the Institute, and now its leader. They stole you. Kidnapped you. Wasn't right. Right, wrong, irrelevant. It was necessary. The Institute believed humanity's future depended on it. At that time, the year 2227, the Institute had made great strides in synth production. But it was never enough. Scientific curiosity and the goal of perfection drove them ever onward. What they wanted was the perfect machine. So they followed the best example thus far. The human being. Walking, talking, fully articulate, capable of anything. So the weird science experiments needed specimens. That's why they took you. In a manner of speaking, yes. The Institute endeavored to create synthetic organics. The most logical starting point, of course, was human DNA. Plenty of that was available, of course, but it had all become corrupted. In this wasteland, radiation affected everyone. Even in their attempts to shield themselves from the world above, members of the Institute had been exposed. Another source was necessary. But then the Institute found me
After discovering records from Vault 111, an infant, frozen in time, protected from the radiation-induced mutations that had crept into every other human cell in the Commonwealth. I was exactly what they needed. And so it was my DNA that became the basis of the synthetic organics used to create every human-like synth you see today. I am their father. Through science, we are family. The synths, me, and you. Sean. It's really you. It really is. I know you must have questions. Please. Anything I can do to help you understand. Kellogg. He worked for you? Kellogg. He was an Institute asset long before I arrived here. It wasn't until I became director that I learned of all the things he'd done. What kind of man he was. You knew the man was a psychopath, but you used him anyway? Would you have preferred that I turned him loose on the Commonwealth? At least keeping him on a short leash kept the collateral damage to a minimum. The Institute took advantage of Kellogg's vicious nature. I will freely admit that. Institute technology prolonged his life, and his usefulness far beyond any normal human lifespan. He never failed the Institute, but his cruelty became more apparent with every completed objective. I won't lie. Uh-huh. What else can I say to ease your mind? Your mother. She never got to see you grow up? Yes. What happened to her was... I've gone over the records of the incident, of course. It seems her death was an unfortunate bit of collateral damage. Collateral damage? Is that all she was to you? I forget that it's been such a short time for you. I don't have any direct memories. And I've had my entire life to cope with the loss. Has it always been easy? Of course not. But I've done my best to move on and live my life. For many years, I never questioned who my parents were. I accepted my situation, and that was that. With old age comes regret. And asking what if more often. But what matters now is that you and I have a chance to begin again. What else can I say to ease your mind? I am the acting director, yes. Mm-hmm. The Institute. It doesn't matter what they think. What matters is what you... I'm glad we see it the same way. Ultimately, just... I know there's more. The Institute is on the... I've been a part of some... And now... Yes, that's what I want. I know. Forgive me. There is much to be... I'll do whatever it takes. I am glad. You want to introduce yourself to the division. And finally, Doctor... Я думаю, ребята, что на этом нам надо закончить. С вами был Вирус. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.